Bonjour à tous. Hello, hello, hola, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'Aromashowcase 2025. But this is Ruth and you are with Dr. Hanna Burkhalter. So Ruth and Hanna are going to present what happened in this hospital. So Ruth Leupi is a trained pediatric nurse. She worked for over 20 years in the pediatric and youth ward at Kantonsspital Graubünden. I hope I did well in the way how to say it in Switzerland. And she played a major role in implementing aromatherapy in the hospital. For many years, she provided basic aromatherapy training and supported nurses in its application. She retired recently in January this year and handed over her role to colleagues such as Sabine Michel and Sandra Bazuino. So aromatherapy expertise at the hospital is now supervised by Dr. Hanna Burkhalter, head of the nursing department, who is with Ruth today. So I'm going to start and show her presentation. Dieses Aromashowcase schauen. Wir freuen uns außerordentlich, als eine der 5 Finalisten ausgewählt worden zu sein und bedanken uns, dass wir unser Projekt vorstellen dürfen. Bei diesem Projekt handelt es sich um den Einfluss von ätherischen Ölen auf das prä- und postoperative Befinden von Kindern und Jugendlichen. Das Kantonsspital Graubünden ist ein modernes, mehrsprachiges Zentrumsspital in der alpinen Randregion der Schweiz. Im Spital integriert ist unsere Kinderklinik. Wir haben pro Jahr ca. 2400 stationär behandelte Kinder, davon 400 auf der Kinderintensivstation und ca. 16.000 Konsultationen im ambulanten Bereich. Operationen haben wir ca. 43 pro Jahr. Die Kinder- und Jugendmedizin behandelt mit einem breiten pädiatrischen Leistungsspektrum Kinder zwischen 0 und 18 Jahren. Am Kantonsspital ist der Einsatz ätherischer Öle seit 1995 etabliert. Seit 2012 registriert ein spezifisches Pflegekonzept für Kinder- und Jugendmedizin. Dieses wird kontinuierlich den Bedürfnissen angepasst und evaluiert. In Aromapflege geschulten Pflegefachpersonen werden die Aromapflege selbstverantwortlich an. Patienten und Angehörige werden angeleitet, die Aromapflege anzuwenden. Die Aromapflege stellt für uns eine ergänzende und wirkungsvolle Pflegemethode dar, die uns ermöglicht, gezielt auf spezifische Pflegeprobleme und Patientenbedürfnisse zu reagieren. Wir pflegen über Duft und Berührung und Beziehung mit den Patienten und unterstützen ihn bei der Linderung von Beschwerden. Dies kann als beruhigend, schmerzlindernd, wohltuend und entspannend erlebt werden. Die Aromapflegeprodukte und Aromamischungen werden in der haushaltlichen Apotheke und auf Rezepten der Pflegeexperten und der Aromapflege hergestellt. Auf dem Bild seht ihr den Aromaschrank, welche auf den Abfahrungen zur Verfügung stehen mit den Produkten, die die Apotheke hergestellt hat. Die Ausgangslage des Projektes war die Anfrage des Aufwachraumes für die Anwendung von Hilfsmitteln bei Kindern und Jugendlichen. Die Beobachtung zeigte, dass Kinder und Jugendliche oft sehr nervös und unruhig im Aufwachraum ankommen. Seit 2020 werden Hilfsmittel der Erwachsenen im Aufwachraum verwendet, unter anderem zur Förderung der Stresstoleranz und gegen postoperative Übelkeit. Auch für Kinderkliniken kommen zu geschulten geduftete Duftgespenster zum Einsatz, ein bewährter Ansatz bei jüngeren Kindern. Im perioperativen Bereich ist diese jedoch ungeeignet, da es die Umgebung beduftet. Das Ziel dieses Projektes ist, evaluieren, ob individuell ausgewählte ätherische Öle verabreichen von Hilfsstiften, präoperative Nervosität und postoperative Unruhe bei Kindern und Jugendlichen reduzieren und dadurch das emotionale Wohlbefinden stärken können. Studien belegen, dass wenn Patienten ängstlich und nervös in die Operation kommen, sie auch ängstlich und nervös und unruhig und aufmerksam aufwachen.
Wir haben beide Teams geschult durch die Fachexperten der Aromapflege. Alle pädiatrischen Patienten im Alter zwischen 4 und 18 Jahren, welche einen elektiven chirurgischen Eingriff im Kantonsspital Graubünden geplant hatten, wurden zwischen April und September 2022 zur Teilnahme an dem Projekt Aromapflege eingeladen. Wir sind folgendermaßen vorgegangen. Zur Anwendung kommen unsere bewährten Einzelöle, die bereits als Trockeninhalation, Luftgespenst angewendet werden bei Heimweh oder Angst. Den Kindern und Jugendlichen wurden maximal 2 bis 3 Früchte zur Auswahl angeboten, damit sie nicht überfordert und verwirrt wurden. Die Öle bestehen aus Bergamotte, welche fruchtig riecht, Bergamottminze, minzig und zitroniger Duft, Lavendel, blumig-krautig, Mandarine, fruchtig süß und Vanille süß-warm. Auf dem ersten Bild ist ein Milchstift abgebildet mit seinen Einzelteilen. Der Duftspieß wird mit 5 Tropfen ätherischem Öl geklopft und zusammengesetzt. Auf dem zweiten Bild ist der Milchstift in einer Plastiktüte zu sehen, in welchem der Milchstift am Bett aufgehängt wurde während dem Transport in den OP und Aufwachraum. Die Anwendung des Milchstifts auf der pädiatrischen Abteilung begann bereits bis zu 2 Stunden präoperativ und wurde während des Transfers in der Operationssaal beibehalten. Der Milchstift konnte vom Kind während der Tat in der Operationssaal benutzt werden und wurde auch postoperativ im Aufwachraum wiederverwendet. Ein Fragebogen wurde präoperativ von den Eltern oder von den Jugendlichen ausgefüllt. Ein weiterer Fragebogen wurde von der Pflege in der Operationsschleuse ausgefüllt. Nach der Operation füllte das Pflegepersonal des Aufwachraumes nochmals einen Fragebogen aus und zuletzt füllten die Eltern oder der Jugendliche selber den finalen Fragebogen aus. Von den 64 Kindern und Jugendlichen, die teilnahmen, konnten nur 52 Datensätze ausgewertet werden, da mindestens der Fragebogen präoperativ und einer postoperativ vorhanden sein müsste. Hier sind die Auswertungsbögen abgebildet. Von den Fragebögen konnten nur 52 Datensätze analysiert werden. Davon betrafen 22 Bögen Mädchen. Die vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass individuell ausgewählte ätherische Öle in Form von Milchstiften eine positive Wirkung auf das emotionale Befinden von Kindern und Jugendlichen im stereotypen Setting haben können. Die Mehrheit der Teilnehmenden berichten über eine beruhigende Wirkung, insbesondere bei Düften wie Vanille, Mandarinen und Lavendel. Die Anwendung in weltgewählter ätherischer Öle mit Milchstiften ist eine ressourcenschonende, wirkungsvolle und von Kindern und Jugendlichen und Angehörigen akzeptierte Maßnahme zur Förderung des emotionalen Wohlbefindens im perioperativen Setting. Die Schlussfolgerung. Die Wirksamkeit der ätherischen Öle konnte aus verschiedenen Sichtweisen überprüft werden, aus der Sicht der Fachpersonen und auch aus der Sicht der Anwender. Die Fragebögen in den verschiedenen Bereichen waren schwierig zu koordinieren, darum die vielen fehlenden Angaben. Die Milchstifte haben eine hohe Akzeptanz bei den Eltern, Kindern und Jugendlichen. Die Milchstifte werden seitdem eingesetzt und in der Zwischenzeit wurde der Kindermilchstift für Strom, postoperative Nausea und Vomiting eingeführt. Die Zusammenarbeit über die Medikamente war zentral und erhöhte das Vertrauen der Eltern. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich habe die Studienergebnisse bei mir selber angewendet, um mich zu beruhigen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Okay, thank you very much, Ruth. This is really interesting, and I think it's really important to highlight how you evaluate your protocol on your patient, which is really important when you are doing aromatherapy protocol. So congratulations. Okay, so now we are going to move for the second finalist, and it is a duo.
of two ladies, and I'm happy to announce Karine Cerclé Morice. She's dietitian in the hospital Lannion, Trestel, since 1996. And after completing her university degree in Guingamp, she introduced aromatherapy in 2018 in the Oncology Day Hospital. Then later, she pursued her training in clinical aromatherapy with a new diploma in clinical aromatherapy in Rennes in 2020. And her motivation comes her long-standing interest in complementary therapies. And Cécile is also working and presenting this poster Karine is presenting with Cécile, and you have a picture of Cécile here. Cécile Hélias Merpeau. So she's a pharmacist at Lannion Hospital since 2012. Her interest in complementary therapy led her to join the aromatherapy group after training in 2019. And she really ensures, as a pharmacist, the vigilance, the security of use of essential oil, and also possible interaction and precaution with medication. So this is also a great opportunity to show that sometimes aromatherapy has to be like a team like this in the hospital. And unfortunately, Karine got the flu, so that's why I don't know if we can see her wearing the mask. So they already recorded their presentation, so we are going to hear the recording. Again, if you are not speaking French, because now the presentation will be in French, you can scan the QR code and select your language to follow what they are going to tell you. Bonjour à tous et toutes. Tout d'abord, merci à la Fondation Gaté-Fossé de nous permettre de présenter notre protocole innovant d'aromathérapie que l'on utilise pour accompagner les adolescents en souffrance psychique. Notre hôpital, situé sur la côte de Granit Rose en Bretagne du Nord, est réparti sur deux sites. Le site de Lannion, qui accueille les services de médecine, dont la pédiatrie, de chirurgie, d'obstétrique et des personnes âgées. Le site de Trestel accueille les services de rééducation et réadaptation adultes et enfants en milieu marin. L'équipe d'aromathérapie est composée de professionnels formés. Nous avons Karine, qui est esthéticienne, Ludivine, préparatrice en pharmacie, Adeline, infirmière en soins palliatifs, et moi, pharmacien. La pratique de l'aromathérapie au sein de notre établissement est soutenue par la direction des soins. Et le projet que nous allons vous présenter a pu se réaliser grâce à la collaboration du service de pédiatrie. Pourquoi recourir à l'aromathérapie auprès des adolescents? Le constat fait par l'assurance maladie montre que depuis plusieurs années, la santé mentale et le bien-être de nos adolescents se sont particulièrement dégradés, notamment chez les jeunes filles. Les facteurs favorisants sont multiples: réseaux sociaux, pression scolaire, Internet, la pandémie Covid et ses confinements. Nous le constatons également à notre échelle, car près de 50% des adolescents de 14 à 19 ans hospitalisés relèvent de la pédopsychiatrie. Ces jeunes souffrent de troubles du sommeil, de troubles alimentaires, d'anxiété, angoisse, fatigue, de mal-être, qui peut se traduire par des tentatives de suicide, des scarifications, une déscolarisation. Je vais vous présenter maintenant le protocole auprès des adolescents. Donc, notre intervention se fait sur prescription médicale. Nous allons vérifier en fait l'absence de contre-indications comme l'épilepsie, l'asthme et les allergies.
On va définir ensuite avec l'adolescent de ses besoins, selon ses émotions du moment, son histoire, ses manifestations, comme l'anxiété, le sommeil, la perte d'appétit, la perte de joie. L'échange aussi sur ses connaissances ou ses pratiques sur l'usage des huiles essentielles. Et s'il y a pratique, on va parler de son expérience. La proposition en fait du choix des huiles essentielles va se faire à l'aveugle pour en fait en sélectionner 3. Le choix de l'adolescent se fait selon ses sensations que lui procurent les huiles essentielles, notamment des émotions positives et des souvenirs agréables. Par exemple, une odeur d'orange peut lui rappeler un bonbon, en fait, un bonbon à l'orange. Voilà, ou aussi ça peut être un champ de lavande, ça peut être aussi une ambiance comme une ambiance de Noël. Voilà, pour le choix. Et en fait, ce choix des 3 huiles essentielles, c'est afin d'éviter un ancrage mnésique et émotionnel, éviter d'associer une odeur à un événement qui a conduit à l'hospitalisation. La réalisation d'un cycle olfactif va être composée au maximum de 10 gouttes d'huile essentielle. La composition se fera en fonction de la puissance olfactive, en fait, de l'huile essentielle, et aussi du désir de l'adolescent dans l'odeur qu'il souhaite dominante. La formulation est personnelle et individualisée. Remise du coup du stick accompagnée d'une explication claire sur son mode d'utilisation, et cela à partir de la bande dessinée. Celle-ci permet d'ancrer l'intérêt du stick par l'intermédiaire de connaissances et de vertus reconnues. À l'entretien suivant, une évaluation est faite des effets ressentis et des ajustements sont si ajustements nécessaires. Proposition d'associer le stick olfactif avec de la cohérence cardiaque et plus ou moins de l'accompagnement hypnotique. Alors là, on vous présente en fait un modèle utilisé par notre équipe pour faire le recueil de l'anamnèse et nous y indiquons les huiles essentielles testées. Une sélection d'huiles essentielles compatibles chez les adolescents sont utilisées. On utilise aussi un kit de stick olfactif avec un coton vierge. Et voilà un exemple d'une page de la bande dessinée. Alors là, on a en fait 2 pages de notre BD. Et c'est pour vous montrer en fait qu'on a fait le choix d'un langage jeune et les illustrations en fait ont été validées par des adolescents. La bande dessinée reprend l'intérêt des huiles essentielles chez les adolescents en mal-être et explique comment les utiliser. Chaque huile essentielle est illustrée selon leurs bienfaits. Alors, sur la dernière page de la BD, on peut y trouver une synthèse de l'utilisation du stick plus les coordonnées de l'hôpital. Nous avons réalisé une enquête de satisfaction auprès de 17 adolescents qui montre que plus de la moitié d'entre eux sont satisfaits des huiles essentielles utilisées pour améliorer leur bien-être. Le ressenti des adolescents avec le stick olfactif. Apaisement de l'esprit, amélioration du sommeil, appétit augmenté, amélioration de la concentration, l'intérêt d'un stick portatif à portée de main dans toute situation, examen, sommeil, approche complémentaire aux médicaments. En conclusion, le choix des sticks olfactifs personnalisés
auprès des adolescents est un projet innovant et efficace dans leur accompagnement. C'est une approche individualisée où l'adolescent devient partenaire dans le soin. La relation soignant-adolescent y est favorisée. Les avantages du stick olfactif sont une utilisation simple, sécuritaire, pratique, car à portée de main, discret, à la demande et sans effet indésirable. Cela permet de réduire le recours aux thérapeutiques allopathiques, notamment les anxiolytiques, et on peut y voir un potentiel de généralisation et d'intégration plus large de l'aromathérapie sur l'hôpital. Nous remercions voilà, pour votre écoute et votre attention. Merci Bonjour beaucoup. À tous. Merci. Oh, là. Merci beaucoup, Karine et Cécile. Thank you very much, Karine, Cécile. I really like your cartoon for the teenager. It's a great idea. Thank you. So now it's the turn, and I would like to say it's the third presentation on kids, teenager population. So we got 3 finalists talking about that. So the last one is Esther Martinez. So Esther is a pediatrician in Barcelona in the Pediatric Cancer Center. She's trained in acupuncture, in clinical aromatherapy, but also in nutrition, specifically for patients in oncology. She's the head of the Integrative Pediatric Oncology Unit at the Cancer Center in Barcelona, and the hospital is called San Juan de Dieu. I think it's the way how to say it. And again, she's going to explain how she uses aromatherapy on newborn, children, adolescents, and young adults with cancer. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por dejarme compartir nuestra experiencia en el Hospital Sant Joan de Déu. A día de hoy, el Pediatric Cancer Center es el centro monográfico de cáncer infantil más grande de Europa y en 2019 decidimos iniciar un proyecto único en España, que fue la primera unidad de oncología pediátrica integrativa del país. Esta unidad fue llevada a cabo gracias a la filantropía y a las donaciones. Y lo que hacemos es integrar de manera segura y dentro del mismo equipo médico tratamientos complementarios como la aromaterapia. Nuestros pacientes oscilan entre 0 y 25 años y en oncología la aromaterapia tiene un potencial increíblemente grande en el acompañamiento de síntomas durante el tratamiento activo y también en el paciente sobreviviente o en sufrimiento. Mi equipo de aromaterapia está formado por un pediatra, que soy yo, y 2 especialistas en aromaterapia y también en terapias manuales. Una masajista oncológica, que es Ruth, y una reflexóloga, que es Hanna. Actualmente creemos que nuestra intervención es muy innovadora dentro de nuestro país, ya que humaniza los cuidados en oncología, es una herramienta no farmacológica segura y protocolarizada dentro del servicio y dentro del staff médico. El uso de aromaterapia reduce la polifarmacia, reduce la toxicidad, por lo tanto, de nuestros pacientes. Nos ayuda a mantener una mejor calidad de vida y a controlar mejor los síntomas secundarios tanto a la enfermedad como a los tratamientos farmacológicos. Empodera al paciente de las familias. Creo que unos padres con niños enfermos, lo mejor que le podemos ofrecer no es solo su curación, sino también que ellos puedan participar del tratamiento y que tengan algo que ofrecer a sus hijos cuando sus hijos no se encuentran bien. También contribuye al bienestar psicológico, emocional, y creo que estamos en un modelo único que tiene la peculiaridad de que es universal y que no interfiere en la economía de los pacientes, ya que es totalmente gratuito para las familias gracias a nuestros donantes. ¿Y cómo realizamos este proyecto? El kit bienvenida es la clave de la aromaterapia en el Hospital Sant Joan de Déu y en la Pediatric.
A cada familia que viene a la unidad integrativa por primera vez se le entrega un kit bienvenida con 5 aceites esenciales que cubren la mayoría de las toxicidades que pueden presentar estos niños durante el tratamiento y después. Son 5 aceites que se han seleccionado por ser seguros en niños pequeños, con alguna excepción, y porque tienen un aroma que puede ser agradable para estos pacientes. Estos aceites son mandarina, limón, lavanda, menta de campo e ylang-ylang. ¿Y para qué nos sirven? Por ejemplo, para náuseas y vómitos, los cítricos como limón y mandarina son la primera opción. Y si no, tenemos la menta de campo como segunda opción. Menta de campo, por ejemplo, no la damos en niños que tengan patología en el sistema nervioso. Para la ansiedad y el insomnio podemos utilizar la mandarina, la lavanda o el ylang-ylang en función de las preferencias del paciente o de su familia. Para el dolor de cabeza utilizamos lavanda y menta de campo. Para el dolor neuropático o dolor por cáncer utilizamos la menta de campo cuando es un dolor recurrente o bien ylang-ylang inhalado. Para las fisuras podemos utilizar lavanda. Para las irritaciones de la piel y las cicatrices también podemos utilizar lavanda. Y para el sabor metálico podemos utilizar una gotita de esencia de limón en un vasito de agua para aliviar esta molestia tan frecuente. ¿En qué consiste nuestro protocolo? Pues consiste en algo muy sencillo, en dar el kit bienvenida con el flyer informativo. Pero es verdad que muchas familias necesitan asesoramiento individualizado. Y este asesoramiento de aromaterapia individualizado lo obtienen en las consultas que vamos realizando periódicamente. ¿Cómo se usan los aceites esenciales en nuestro hospital en el paciente oncológico pediátrico? Pues de 2 maneras. Una, inhalada, que para nosotros es muy segura, y siempre la inhalación se hace mediante un par de gotitas en una gasita, nunca con difusión, para no aumentar la humedad ambiental por un tema de seguridad hospitalaria. Y 2, con diluciones de hasta el 1% en casos muy personalizados para tratamientos tópicos o bien porque deseemos la absorción tópica de los aceites esenciales. ¿Cuándo podemos individualizar, por ejemplo, el uso de aceites en casos que no hemos descrito anteriormente? Por ejemplo, en pacientes con rehabilitaciones dolorosas, que tienen muchísimo dolor al realizar los movimientos de rehabilitación, y les podemos aconsejar inhalar ylang-ylang durante el proceso. Si el paciente, por ejemplo, sabemos que va a tener una quimioterapia altamente necrosante, y que le va a provocar muchísimas más vómitos, le vamos a prescribir los agentes antieméticos de una manera prioritaria y mucho más en detalle. Y si, por ejemplo, la familia y el paciente presentan ansiedad e insomnio, pues le podemos hacer incluso recomendaciones a los padres para que puedan manejar estos síntomas de estrés. ¿Y cómo lo medimos? Primero registramos el síntoma, registramos su intensidad, todo esto lo escribimos en la historia clínica del paciente y utilizamos escalas visuales de 0 a 10 para medir el resultado de los estudios. Los resultados los publicamos en 2024 en la revista Cáncer, cuartil 1 en oncología, y nuestro estudio se basó en la aceptación de tratamiento y en la aceptación de la unidad de oncología integrativa por parte de los pacientes en los 2 primeros años de la instauración de nuestra unidad. Los resultados fueron fantásticos. La aromaterapia se ofreció a 196 pacientes, un 45,2% de todos que se atendieron en la unidad integrativa, y el 100% aceptó el tratamiento con aromaterapia. De hecho, es un tratamiento que gusta mucho porque es agradable, porque no es agresivo y que produce bienestar. No tuvimos ningún rechazo terapéutico y las razones más frecuentes de consulta para el uso de aromaterapia fueron las náuseas y vómitos, el dolor neuropático, las artralgias, el estrés y la ansiedad, los síntomas respiratorios, el insomnio, los síntomas por mucositis y los problemas dermatológicos. En este estudio retrospectivo de 2 años se analizaron 436 historias clínicas, que fueron pacientes que fueron visitados en la unidad de oncología integrativa entre 2019 y 2021. El objetivo, generar evidencia sobre
un proyecto factible, seguro y bien aceptado por los pacientes oncológicos pediátricos y sus familias. Como conclusiones, podemos decir que el uso clínico de la aromaterapia en un centro de oncología pediátrica es seguro y factible, que además responde a muchas condiciones médicas de una manera segura, sin aumentar la toxicidad y con aumento de la calidad de vida. Que la unidad de oncología pediátrica integrativa es un modelo pionero, innovador, seguro y altamente recomendable en los centros de oncología pediátrica. Este modelo humaniza el cuidado sin aumentar la toxicidad ni los fármacos de los pacientes. Y queremos ser un modelo riguroso, inspiracional, y que nuestro mayor deseo sería que se clonaran unidades como esta en todos los hospitales oncológicos del mundo. Queremos además recomendar la aromaterapia y que la aromaterapia sea valorada como una herramienta complementaria y de alto valor terapéutico. Y independientemente de nuestros logros académicos, científicos, el mayor logro que tenemos es el beneficio que podemos dar a los pacientes y a sus familias. Muchas gracias. Thank you very much, Esther. This is very inspiring to see how you used your data and you did a retrospective study and you obtained the publication of this study. This is great, very inspiring. Thank you so much. Okay, let's continue with the fourth candidate, and this is a French person, Michel Pidou, and maybe some of you already know him. He's quite known since he did a lot of mission in Madagascar, and he's a biologist and microbiologist. He has an extensive academic qualification, master, PhD, HDR, etc. He's a former head of research in parasitology in Faculty of Nantes, and he was a lecturer in applied biology in Angers University Institute. So as I said, his career also includes a lot of mission in Cameroon and Madagascar. And since 1976, he has specialized in essential oil and medicinal plants. He had trained hundreds of healthcare professionals in Madagascar and co-founded Tamtam PhytoAroma, which is an association to promote integrative medicine. He's also an author of a book called Essential Oil in Madagascar. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter donc cette étude multicentrique, c'est-à-dire qui s'est déroulée pendant 5 ans dans des EHPAD de la région Pays de la Loire en France, durant 5 années. Tout a commencé en fait pendant le Covid-19. Rappelez-vous que les EHPAD étaient très touchés, il y avait de nombreux malades et même aussi beaucoup de décès. Et notre association a souhaité intervenir et a distribué à 3 EHPAD une huile essentielle malgache qu'on appelle le saro, Cinnamosma fragrans en langage scientifique. Vous voyez qu'ici, il y a eu 0 dans ces EHPAD ici, les 3 premiers EHPAD, 0 cas de Covid, si bien que ce premier résultat nous a incité à continuer avec un protocole que nous avons défini progressivement. Les soignants ont utilisé ce saro, mais ici vous voyez que c'était sans protocole. Donc l'objectif principal a été de commencer à définir un protocole et pour ça on a défini un groupe de contrôle, un groupe témoin dans chaque EHPAD et un groupe diffusion voilà, j'ai raté une diapositive. Je reprends l'objectif du travail. L'objectif principal était de diminuer le nombre d'infections dans chaque EHPAD et la conséquence
de cette diminution de nombre d'infections, c'est aussi l'amélioration de la qualité de vie des résidents, c'est leur éviter un usage d'antibiotiques et d'éventuelles antibiorésistances. Mais diminuer les infections, c'est aussi diminuer la charge de travail des soignants, tout en les faisant profiter pour eux-mêmes de ce phénomène anti-infectieux. L'intérêt des études multicentriques est rappelé par un document qui nous a beaucoup aidé. Ce document qui a été publié en 2018, ça s'appelle l'aromathérapie scientifique. Donc, je passe sur les groupes de contrôle et ce travail a commencé à pouvoir naître grâce à l'entraînement des équipes en aromathérapie dans ces EHPAD. Alors, pourquoi diffuser des huiles essentielles? C'est rappelé dans ce document l'aromathérapie scientifique. C'est le choix pour trouver une diffusion efficace pour la désinfection de l'air ambiant tout en évitant les toxicités. Pourquoi le sarro, cette huile essentielle qui est peu connue en France en tout cas? Eh bien, pourquoi on l'a choisi? Parce que sa composition à base d'eucalyptol est tempérée par des terpènes pour 18% et 22% d'alcool qui en fait une huile essentielle agréable et aussi très douce et pas toxique du tout. Et cette huile essentielle, pour cette huile essentielle, il y a eu pas mal déjà de publications qui sont rappelées dans cette diapositive. Alors, la difficulté majeure que nous avons eue pour le protocole, c'est que nous avons utilisé ces types de diffuseurs, le Soléo de Branarome, mais ces diffuseurs n'étaient pas prévus pour des espèces ouvertes comme les couloirs. Vous voyez la représentation d'un service ici avec le couloir, et on a fait le pari qu'en multipliant les diffuseurs sur le chemin de la restauration pour les résidents, on allait peut-être avoir des résultats intéressants. C'est le résultat que nous verrons tout à l'heure. Donc, vous voyez ici sur cette diapo, on a utilisé 4 diffuseurs sur le passage des résidents en les réglant à l'intensité maximum, c'est-à-dire 10 secondes pendant 1 heure, avant le passage des résidents vers la restauration, c'est-à-dire à 11 heures du matin et à 17 heures le soir. Alors, les soignants avaient à remplir pour chaque résident une fiche de telle sorte. Ici, vous voyez, pathologie d'abord avant la diffusion. Est-ce qu'il y a une pathologie pour le résident? Est-ce qu'il y a des troubles du sommeil, de l'anxiété à signaler? Et quelle est l'appréciation olfactive faite par le résident? Et puis, en fin de chaque semaine, les soignants devaient peser les flacons d'huile essentielle. On verra pourquoi la diapositive numéro 13. Quant au groupe témoin, les résidents qui étaient dans le groupe témoin, c'est les mêmes relevés qui étaient demandés donc pour chaque résident. Alors, les premiers résultats sont apparus en 2013. Les résultats sous protocole sont apparus en 2023-2024 sur 172 résidents. Vous voyez que sur cette diapo, on a le groupe diffusion. On a ici absence d'infection totale dans 2 EHPAD ici. Et sur le total, on voit qu'on a diminué par 2, 23% dans le groupe diffusion, 52% d'infection dans le groupe témoin. Donc, on a divisé par 2 les infections. En 2024-2025, eh bien, on voit qu'on a 5 fois moins d'infections dans le groupe diffusion, 7% contre 35%. Et ce travail a été d'ailleurs publié
dans la revue La phytothérapie européenne de novembre 2024. Et en cumulant les deux hivers, les 2 années, parce que ce travail a été fait pendant les 8 semaines de l'hiver, eh bien, on arrive à 3 fois moins d'infections avec l'usage du sarreau, 11,6 dans le groupe diffusion, 38% dans le groupe témoin. Et bien que la toxicité des huiles essentielles en diffusion soit considérée comme faible, on ne peut pas oublier qu'il peut y avoir des résistants plus sensibles aux composés organovolatiles, par exemple les asthmatiques, du fait de l'oxydation des monoterpènes. C'est pourquoi, à partir du poids d'huile essentielle qui a été utilisé chaque jour, on a calculé le poids de monoterpènes qui a été diffusé et on a calculé le risque d'exposition à ces monoterpènes oxydés d'un résident qui resterait 10 minutes sur place avant de partir au restaurant. Voilà, la concentration maximale de monoterpènes que nous avons trouvée est de 687 microgrammes par mètre cube, alors que les pneumologues estiment à 3000 microgrammes par mètre cube la dose limite pour éviter tout problème. Alors en conclusion, et oui, en conclusion, on a souligné le bénéfice de ce résultat pour les résidents comme pour les soignants, mais alors que le nombre de résidents en EHPAD ne cesse d'augmenter, mais que le nombre de médecins disponibles diminue, cette étude devrait encourager les équipes soignantes à continuer cette prévention des infections. Sans oublier aussi les aspects curatifs que l'on pourrait développer par l'usage des huiles essentielles en complément des antibiotiques en ce qui concerne le curatif. Voilà, construire un protocole, c'est aussi une longue affaire, surtout un protocole dans une étude multicentrique. Ça nécessite beaucoup de coordination et donc du temps du fait de l'éloignement des équipes. Mais les équipes qui ont été formées sont autonomes et donc elles peuvent continuer à disséminer davantage dans les différents services et sur plus de semaines ce qu'on vient de voir ici comme résultat. Et je vous remercie de votre attention, comme je remercie la Fondation Gad Fossé qui nous a laissé nous exprimer sur ce sujet. Merci beaucoup, Michel. Thank you very much, Michel. I think it's very encouraging to hear that essential oil by diffusion in nursing home can really reduce the infection of such population. This is really interesting. And also, I appreciate that you have looked at the security, the safety of this diffusion. So it's a great presentation. Thank you very much for sharing that. And again, you will find all this poster on our website after this event. Okay, thank you. So you can turn off your camera now, Michel, and I'm going to present the last finalist, which is, let me see. This is Baraa, Dr. Baraa Alamsour. So yeah, she's here with the camera. So Baraa is based in Syria. She got a PhD in horticulture with a focus on medicinal and aromatic plants. She's trained in aromatherapy in Kolkata. And she's a former trainer supporting also rural communities. Today, she's currently member of the University Al-Hawash Private in Syria, and she's also a consultant for Biocam. And she did recent work, and she's going to present us that on patient-reported outcomes with the benefits of aromatherapy. So again, Baraa has recorded her presentation, so let's hear about her.
Hello everyone, I am Baraa Alamsour from Syria. I'm very happy to be here, so honored to participate in this valuable event where Kantonsspital Foundation is so respected and well known worldwide. My study is aromatherapy massage intervention for quality of life enhancement, a post-conflict health innovation study. Over the past decade, Syria has suffered from war and its aftermath, resulting in significant social and geopolitical changes that have negatively affected physical and mental health. According to Maslow's theory of basic human needs, the most important of these needs is a sense of security and reassurance, which the failure to meet them can lead to intellectual destruction, contributing to the deterioration of mental and physical health. This graduation project is a collaboration between Al-Hawash Private University and Bayusham Company aimed at improving the participants' quality of life by using aromatic massage intervention. The pilot study was conducted based on the premise that meeting the challenges of the current era and achieving high levels of quality of life for people in Syria, both quantitatively and qualitatively, requires improving human performance and improving health. The intervention was applied in sessions of aroma massage for hands and feet that lasted 30 minutes over a period of 2 months with a rate 2 sessions per week. Two students have run it from the Faculty of Cosmetology and Healthcare from Hawash Private University, following a specific protocol and using organic massage oil by the name Relax offered by Bayusham Company. Believing that self-nursing that strengthens the body and mind is very important in conflict time, all participants have been taught how to apply this protocol in their daily basis by themselves. A quasi-experimental pre-post intervention study design was conducted on a sample of 15 male and female participants from the Syrian community aged between 18 and 55 years. The intervention mechanism was to fill an Arabic interview questionnaire using a abbreviated quality of life scale designed by WHO. This questionnaire was filled by patients before the experiment, while each participant was given a bottle of massage oil and it was requested to be used twice a week. Following the explained massage protocol, then the questionnaire was refilled after 2 months of applied regular massage sessions. So the participant was suffer from physical pain, differ from muscle pain, muscle spasm in the neck and back, constant shoulder spasm, with chronic fatigue and poor mental state, along with chronic anxiety, of course, from the surrounding circumstances. The following protocol was described in details by Dr. Aktham, specialized in physical therapy, and has been done by students as shown below. So performing some relaxing massage movements and light pressure wetting massage, also pressing the palm of hand on the bottom of feet, different movement of massage technique, while in hand massage was pinching on the fingertip. Aromatherapy massage intervention involves the use of selected essential oil, grapefruit, clove, and lavender essential oil, diluted with flax seed and peach kernel
carrier oil. The blend was done in Bayousham company with a specific formula as it showed in the table, while each selected oil has most specific effective chemical compound that has its physical and psychological effect. The collected data were entered into an Excel spreadsheet where the average mean of the quality of life scale was calculated in its physical and psychological domains to evaluate the change in the quality of life index after applying regular aroma massage sessions, where the results are as demonstrated below. So for physical dimension, the result showed that 30.4% of participants moved to a higher quality of life level, comparing with 33.3% at the medium level, while there were no cases recorded at low level. This confirmed the direct positive effect of aromatherapy massage in relieving muscle tension and improving physical dimension. While on the psychological quality of life, the results were more remarkable as 73% of participants showed a clear improvement in mental health indicators and moved to a high level. I want to say also it does indicate the calming and balancing effect of aromatherapy on mooding and reducing anxiety level. All this like improvement was shown in all age groups with different percentage, of course. I would like to say that despite of overall improvement, one case recorded a decline in his quality of life assessment after the intervention, which is an important indicator worthy of careful consideration. So referring to his response, it became clear that he rated the sense of security and safety as very weak in the questionnaire. And it is indicator reflecting that the impact of surrounding security situation and unstable level condition. This consider external factor, but I can say that these external factors are capable of undermining the impact of any psychological or physical intervention, no matter how effective it is. I would like to conclude by saying that this study is situated within the context of a complex reality faced by individuals in Syria, where security, economic, and livelihood crises intersect with daily psychological pressures that have clearly impacted individuals' quality of life. The result showed that aromatherapy massage was able to make a real difference in the participants' quality of life, despite the simplicity of the used method. The out-of-context case highlighted on the importance of considering the environmental and social context when interpreting the results of applied study, especially in environments which experiencing security crisis. This pilot study could be the base for a more comprehensive open study, and its initial findings are intended to provide a strong foundation for a broader investigation that could enhance the physical and psychological immunity of Syrian society. And if you allow me, I would like to thank all people who involved in this project. Dr. Akram Haifa specialized in physical therapy, and our two students who run this project, Marah Diab and Mari Zaini, and of course the big thank for Al-Hawash Private University for supporting this project, and Bayousham Company for offering its organic oil. Thank you for your listening, and of course thanks for this opportunity. Thank you very much. This is also very inspiring for us, and I think Baraa,
it's so important to show that aromatherapy also can bring benefits to population in this worldwide crisis where there are some specific problems. So I think it's also another way to use this aromatherapy, and thank you for your participation. So a huge thank you to all our candidates, and now you can turn on your camera. Now it's time for the public to make your vote, and I'm very happy to share with you the name of the person who won so the Aromashowcase, and this is Esther Martinez. So maybe if you can open your microphone and speak to us to tell us what you think, and you are muted, I guess. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que el premio es de todos, que todos hemos hecho un gran trabajo, y muchas gracias desde aquí de todo corazón al Hospital Sant Joan de Déu y a Pediatric Cancer Center por dejarnos llevar a cabo este proyecto pues tan bonito. Gracias a mi equipo, que son las mejores del mundo, y gracias a mis pacientes, porque es un honor acompañarles en este camino tan difícil que es el cáncer infantil. Y muchas gracias. No tengo nada más que decir. Gracias. Great. So thank you very much, Esther, for your participation. Congratulations to all of you, because you are all again finalists. So you are all the winner of this edition, and it was so inspiring, all these presentations. So thank you to all, you are going also, all the public, thank you for your participation. You will find the information on our website. I just would like to give you some closing words, saying that make sure that you consider aromatherapy like a gem, and be careful to use essential or responsibly, focusing on what grows in your region, in your country. It's important. And remember that evaluation is really key to unlocking the future of aromatherapy and for its recognitions. And we really need all of you to make this effort to evaluate your protocol and to show how it works. So thank you for joining us today. Sorry for the problem we got this morning. We will send you the link to the replay shortly. And I wish you all a wonderful holiday season, and see you very soon in another event or with the Gattuso Foundation. Bye to all. Thank you, and congratulations to all our finalists, and congratulations to Esther. Bye-bye.